buongiorno, good morning. Prego, buongiorno, prego. Here we are on the train in Palermo and ready to disembark at Stazione Centrale. Centrale. Piazza Giulio Cesare. Is one gritty town, nearly 1 million people, but wow, it's Attenzione. yeah, it's got character. Che bella città. Right, on via Generale Luigi Cadorna. Hey. Keep walking. There we go. Yeah. Questo mercato molto particolare, non è vero? Lì. Ah, qui? No, California. Wow. Ma vivo No, qui in abitiamo Italia. qua. No, Sicilia. Da 4 anni siamo a Cefalo. Avete fatto bene a scegliere Palermo. O ti faccio assaggiare. Oh sì, dai. certo, Così mi dà certo. €1, va bene? Come ti chiami? Senz'altro. Gia. Gia. Gia, wow, per fare il TikTok, io sono un TikToker di Palermo. Gia, guarda, dalla California a Cefalù, a Sì. Ballarò, Salvatore, il Bu- TikToker di Palermo. Buona Wow. memoria. Very good, Gina. Tante grazie. Ciao baby! Salvatore, il TikToker di Palermo, il numero 1 di Va Palermo. benissimo, grazie Wow. Salvatore. Come si chiama lei? Ciao. Carlo! Dammi un assaggio, ok, Sei dammi un perché? assaggio. Ok. Sono buoni? Mamma mia, guarda. So, i ficorinci, sì. India, mamma mia. Salvatore o TikToker. Wow, Gina! California! Sì, sì. Cefalù, Ballarò, Tutto buono. Salvatore da Palermo. Bella memoria, sì. Anthony. Ricordi tutti ricordi. Tu ti ricordi? Mio marito, a lui piace male. Siciliano è troppo difficile. Però non io I'm gonna have to record Un tratto caratteristico. Did you know that Palermo's street food scene is considered one of the best in the world? The Ballarò market, for example, is a great place to start, with its colorful stalls and lively atmosphere, with a wide variety of produce, meats, and cheeses. A kilo of blood oranges, sanguinelli, €1.
Oh, ok, va bene. Dammi 3 pezzi. Mhm. Ancora? Sì? Perfetto, Sì. perfetto, grazie. Ok, va bene, dammi un altro, un quarto. Sì. Va bene, va bene. Turmeric. 60? Solo 40. Okay, they sell carne di cavallo, that is horse meat. The flavors and ingredients used in Palermo street food are a reflection of the city's rich history and cultural heritage. Many of the dishes are influenced by the city's Arabic, Spanish, and Italian roots, with a focus on fresh, local ingredients and traditional cooking techniques. In future videos, we will feature specific street foods and their origins. So stay tuned. Grazie. So we've got juice, we've got spritzes, aperitivi. What do you want? Tutto. A pomegranate juice, it's €3 and you get 2 full pomegranates and they're large and this is delicious. Fresh Welcome squeeze. to Palermo. Today we are at the Palazzo dei Normanni, the Norman Palace. So Normans about 1,000 years ago built, that's from northern France, and they built this. Look at these lovely grounds. And then again in the distance, it's unbelievable. Can you see that? Babies.
If you've enjoyed this video, be sure to leave your thoughts in the comments below, and don't forget to subscribe for more content about hidden gems in Palermo, including its stunning beaches, historic landmarks, and vibrant cultural scene. So be sure to stay tuned for more adventures in this incredible city. If you like this video, please be sure to share it with your loved ones or your friends, and be sure to subscribe so you don't miss the next video. See you next time. Ciao.